here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଆଉ କେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଯାହା କୌଣସି ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଅଲଗା ଫଟୋ ଲଗାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଇମେଜ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ମୋର ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନି, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ପିକ୍ଚରଟା ଆସୁଛି ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ। ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ପିକ୍ଚରଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ମାର୍କର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚରଟି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ପିକ୍ଚର, ତାକୁ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।